Sibingelele mbukeli sikwamkelela eindabeni zesiZulu ku SABC 1 eMzansi for sure igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu mbukeli kusihlanganyele kanye nawe namhlanje kusihlwa ake sibheke ihamba phambili kusihlwa nje. Sesibonile kaningi la KwaZulu Natal ikhukhula nezimvula ezinkulu zihlasela, so asekuthathi kancane ukuxwayiswa South African Weather Services ingakho sikhiphele lesi sinqumo. Lubelifeshane kakhulu ke usuku lokuvula kwezikole esifundazweni KwaZulu Natal njengoba umnyango ukhiphe isexwayiso sokuthi zivalwe izikole ngenxa yesimo sezulu esingesihle. I want us to look at teenage pregnancy. I want us to look at violence and bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners. Ungqongqoshe womnyango wemfundo eyisisekelo uEnji Mutheha uhambele izikole ezahlukene enyakatho yePitoli namhlanje njengoba bekuwusuku lokuqala lokuvulwa kwezikole kuzwelonke. Came about, I'll just break off for a moment. Marley might be in here. Oh, they've added a second and it's a brilliant finish. Umqeqeshi wabafana uHugo Brosh ukhale ngamathuba okushaya amagoli ayekwe yiqembu lakhe emva kokuthi liguqiswe imali ngamagoli amabili eqandeni emidlalweni weAfrica Cup of Nations izolo ebusuku. Luphazamisekile usuku lokuqala kokufunda ezikoleni ezilinganiselwa ngaphezulu kweinkulungwane eziyisithupha esifundazweni KwaZulu Natal ngenxa yesexwayiso sesimo sezulu esingesihle kahle esihlasele. Izimvula ezinamandla kanye nesikhukhula zidale omkhulu umonakalo kwezinye izingxenye zesifundazwe. Balinganiselwa ke ngaphezulu kwama50 abantu abalahlekelwe impilo yabo ngenxa yalesimo sezulu kusukela ngoDisemba. Kanti ke amakhulu ke abantu asale dengwana ngesikhathi kulimala ke amakhaya abo. Abantu ke ababili namanje basathungathwa endaweni yasothungathi. Njengoba ke lezi imvula ziqhubeka nje nomonakalo mkhulu kwingqalasizinda emqoka ekubalwa kuyo izikole kanye nemigwaqo. Usuku ke lokuqala lokufunda alizange liqale kahle ke kwezinye izingxenye zesifundazwe. Bekunomlilo ke esikoleni ePhoenix Secondary izolo ebusuku ngaphambi kokuthi ke zivulwe izikole namhlanje. Lokho kuholele ekutheni ke kuhlehliswe ukuqala ke ukufunda kulesikole kuze kube ke isonto elizayo. Sesibonile kaningi la KwaZulu Natal ikhukhula nezimvula ezinkulu zihlasela, so asekuthathi kancane ukuxwayiswa South African Weather Services ingakho sikhiphele lesi sinqumo. Izinyunyana zothisha zithi yize kwenziwe ke amalungiselelo ukuthi ke usuku lokuqala luhambe kahle ezikoleni kepha zisekhona ke izinselelo. Sibonile kwezinye ukuthi basekhona abazali abasayofuna izikhala befunela abantwana babo okungenzeka ukuthi babekade benga-applyile ngonyaka odlulile. Kunezikole ezalimala zilinyazwa isiphepho, ezinye futhi ibuye zalinyazwa amanzi njengoba kube nezimvula ezinkulu engakaze attend. Sizwile ukuthi umnyango wezemfundo uletha umahamba nendlwane bamaklasi. Isiphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi othisha nhloko bezikole kanye nesigungu ezengamele izikole kumele ke bahlonze bona ukuthi sikhona na isidingo sokuthi abafundi babuyele esikoleni ngoLwesine uma ngabeke isimo sezulu esibi siqhubeka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC iseThekwini. Ungqongqoshe womnyango wemfundo eyisisekelo uEnji Mutheha uhambele izikole ezahlukene enyakatho yePitoli namhlanje njengoba bekuwusuku lokuqala lokuvula kwezikole kuzwelonke. Phakathi kweyinselele eziqaphelekile ke mbukeli ngosuku lokuqala inkinga yokugcwala ngokweqile kanye nje nanokuthi ke kusenabafundi abangakayitholi ikhala zokufunda. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatomechilwane uthi luyabhekisiswa udaba lwezikhala zabafundi abangakathathwa namanje ezikoleni zesifundazwe. Unethemba elikhulu ngokuthi kuzophela leli sonto isimo salenkinga sizobe sesixazululekile. We also continue to appeal to parents to work with us on this matter. And largely, I repeat again, local government has not really come to the party with this as they approve these massive developments and not consider schooling as spaces as well. So that has put pressure on us. Ungqongqoshe uEnji Mutheha obehambele esikoleni seGarankuwa esanda kuvuselelwa kabusha udalule ukuthi umnyango usukulungela ukuqala kohlelo lokufunda nokufundisa kulonyaka omusha. I want us to look at teenage pregnancy. I want us to look at violence and bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners.
so that if they have difficulties, we should support them. The well-being of our teachers, also to see if we can support them. Uphinde wamemezela nokuthi konke sekumi ngomumo ngokukhishwa kwemphumela kamatikuletsheni kusasa. We're releasing tomorrow, but the point I can make is that for me, from where I sit, having received the initial results that are still being verified, the system is stabilizing. Because for me, the biggest fear is when you have a system that today you are at 30, tomorrow 50, 100. So it does show that there's something wrong. But the system is really stable. And when the system is stable, we're then able to see where the weak points are, what are the things we have to strengthen. Yize kubonakala sengathi izinto zihambe kahle ngosuku lokuqala lokuvula kwezikole ezindaweni eziningi, ingqinamba esele udaba lwekhala njengoba kusenabafundi abangakasitholi izikole. Kusenjalo esifundazweni Free State luqale kahle kakhulu uhlelo lokufunda nokufundisa lwakulonyaka njengoba lolu suku lungabanga neingqinamba nje. Wengamele zemfundo khona Free State uMakalo Mohali uhambele izikole ezahlukene eBloemfontein ngenhloso yokubheka ukuqala kwalo uhlelo lokufunda nokufundisa. Yeah, we are confident as a Department of Education that despite the challenge of admissions, which are caused mainly by the migration to the bigger cities like Bloemfontein, we are confident that we will be able to find placement for all of them. Esinye isikole samabanga aphansi Northwest Masamane azange zivule njengoba abazali bazivala nje behlaba behlikiza ungahlanzeki kwezindlu zangasese kanye nesimo samanzi aphuzwa izingane esikoleni. Umnyango wezemfundo ezifundazweni Northwest uthembise ukuthi uzozivakashela maduze lesisikole. I've just received news that Masamane Primary School in Ratlow, it has been closed by the community members. I'll definitely make sure that next week I'll go to that particular school to check how best can I resolve the issues. Isifundazwe Eastern Cape sethule uhlelo lwezifundo ze-maritime ezikoleni zamabanga aphezulu. Part of what we need within the maritime space is to ensure that there is a sustainable pipeline of new entrants into the field. Iphini likangqongqoshe wemfundo eyisisekelo uRegina Mhaul uvakashele izikole eMpumalanga uthi basebenza ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene ukulwa nobugebengu ezikoleni. We are here, we've got an integrated approach with different departments. We also want to talk to communities that let us all work together to make sure that crime does not disrupt and disturb education. Bekwenjabulo yodwa ngesikhathi abanye abafundi baka grade R kanye no grade 1 bengena emagcekeni esikole okokuqala ngqa njengoba kuvulwa izikole namhlanje. Ake sibone bakithi ukuthi baqhubeka kanjani odado. Beheleza umoya wenjabulo ezikoleni ezahlukene njengoba kuvulwa izikole. Lolu usuku oluyingqophamlando kubafundi baka grade R no grade 1 kwazise bebeqala ngqa ukungena emagcekeni esikole. I am happy because I'm starting school. I'm excited. Why are you excited? Because I'm starting grade 1. Esikoleni samabanga aphansi iWest Coast Primary at Deep River usuku lokuqala luhambe kahle. It's very cool to come to big school because it just feels like it's a dream. Because the last time when I saw my class, I had a different classroom to my new classroom, and it's making it even more better in grade 1. It was like eating jelly. Why is it like eating jelly? Because it's easy. Nakuba ke kuzofundwa esikoleni kepha abanye into abayithakaselayo isikhathi sokudlala. Play blocks and do homework. And I will play outside with my new friends. I like playing. You like playing. What else? Swings. I am a Jordan hotel, and we're gonna do little loops and play a little bit. Lona ke mbukeli unyaka wokuqala wezemfundo kwe12 kanti siyethemba ukuthi labafundi bazolisebenzisa ithuba lemfundo eliyingqayizivele. Mbukeli sasiquke ngapha ngasayitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi
with whomever is involved to make sure that we get a chance to sit down and talk about this and resolve it in a manner that will benefit everybody. Inhlangano ezimbili zamatekisi kulindeleke ukuthi zihlangane nohulumeni nabanye abathintekayo ukuzama ukuxazulula udlame lwamatekisi oluqhubekayo esajonisi e-Eastern Cape. Sibona sekubingelela mbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Luba lifishane kakhulu usuku lokuvula kwezikole esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba umnyango ukhiphe isexwayiso sokuthi zivalwe izikole ngenxa yesimo sezulu esingesihle. Mbukeli khumbula ke ukuthi lezi indaba zikhona lapha ya ku YouTube kanjalo no SABC Plus ngena kuze nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Inhlangano yamatekisi iBorder Alliance kanye nenhlangano uncedo kulindeleke ukuthi zihlangane nohulumeni kanye nabanye abathintekayo ukuzama ukuxazulula udlame lwamatekisi oluqhubekayo esajonise Eastern Cape. Lokhu ke kuza emva kokuthi kudutshulwe abantu abathathu izolo kanye nabanye abathathu abadutshulwa ngesonto ledlule. Udlame lwamatekisi liphazamise kakhulu umnotho kanye nokuphila ngokwejwayelekile kuleli dolobha njengoba kuvalwe ngisho amabhizinisi kanti abanye abafundi abakwazanga ukufinyelela ezikoleni ngosuku lokuqala lwezifundo zika 2024. We are pledging with whomever is involved to make sure that we get a chance to sit down and talk about this and resolve it in a manner that will benefit everybody, because today is the first day of school and students were supposed to be transported by the taxis to school, besides the rain that is heavy also. But today it's supposed to be a day that students are going to school, and at the same time the economy of this town depends on people coming to town to do everything that they are doing. Zombili izinhlangano zamatekisi zithi ubumbano kanye nokuthula kuzoletha uzinzo. Ndiyeva ke uba kwenzeka ntoni ngamalungu lapha esikisini. Ndiseve ecalanye ke kodwa ngomso solomhlangano noBhatha nouncedo noMr Mphanda ukubantu bakhe pha uyosabela bakwenzekile. Sitsho ngomso sidibanise loo ntetha siyikhuphe endaweni iphele lomonakalo wenzekayo. Ngonyaka odlule inkantolo yomthethosisekelo yanquma ukuthi abangenela ukhetho ngokuyimela badinga amagama aqoshwe phansi ayinkulungwane ukuze bangenele ukhetho. Amaqembu ezombusazwe angekho eParliament wona asadinga isibalo samavoti angamaphesenti ayi-15 esishayamthetho sikazwelonke kanye nakweseyifundazwe uma ngabe ufuna ukuthi ke angenele ukhetho lwalonyaka. Kepha ke lokho umbukeli kungase kushintshe njengoba phela lolu daba luseyithebeni zenkantolo yomthethosisekelo. Yize abangenela ukhetho ngokuzimela bezoke bethi ukuphumula malungana nohlu lwamagama aqoshwe phansi ukuze bengenele ukhetho, kepha ke akacaci ukuthi kuzokwenzakalani emaqenjini ezombusazwe asanda kusungulwa kanye nalawo angekho eshayamthetho sikazwelonke kanye naseshayamthetho sezifundazwe. So new parties that are contesting for the first time, they still need to get 15%. However, it is fair to mention that Rivonia Cycle has taken the matter back to court in December to say let there be parity between independent candidates and unrepresented parties. Lokhu ke kuyayikhathaza iCommissioner yezokhetho ezimele. You're increasing complexity by lowering the requirements. You're increasing the number of contestants, and it has implications for electoral administration as much as it has implications for an ordinary voter. Labo abaphonsela inselele lolu daba bachaza izathu zabo. Our litigation before the Constitutional Court is to once more achieve that equalization, because we still believe, and as the Concord found, especially for independent candidates, that this signature requirement actually constitutes a stifling of voting rights in South Africa. I-IEC ithi izoqhubeka nokuvula inkundla lapho amaqembu ezombusazwe angenazo izihlalo eshayamthetho sikazwelonke ezoba nethuba lokuletha uhla lwamagama aqoshwe phansi.
Amathimba ahlukene ezokutakula nokuthungatha aphansi phezulu emfuleni umvoti enyakatho yeTheku kulandela ukwemuka kwabesilisa ababili kulomfula. Bayisishiyagalombili abantu asebeshonile emkhandlweni weTheku ngenxa yezikhukhula. Lisaqhubeka nokuyidliva kule ndawo kulandela isexwayiso sesigaba sesihlanu esikhishwe ke abaka South African Weather Service sokuthi kuzoba nezimvula ezinamandla ezihambisana nokuduma eindaweni ezahlukene KwaZulu-Natal namhlanje ikakhulukazi manje ebusuku umbukeli. Lokho kungaholela kwezinye futhi izikhukhula kanti ababhekele zokuhlenga abantu abamenzayo kumasipali kwaDukuza bathi laba besilisa ababili bebeyingxenye yethimba ebelisiza likhuculula indawo bathi ke bezokuphepha kanye nezokutakula basendaweni yesigameko. Izakhamuzi zasemjondolo iMadiba Park esifundazweni Northern Cape zinethemba lokuthi uhlelo lwezindlu zomxhaso kahulumeni oluzokwethulwa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kuleli sonto kukhona lapho nazo ezizohlomla khona. Kulindeleke ukuthi umengameli wezwe ethule umklamo wohlelo lwezindlu zeRDP luka 1 billion amarandi eKimberley kusasa. Izakhamuzi zaseMadiba Park zithi ke sekuphela iminyaka engaphezulu kwe10 zabhalisela izindlu zomxhaso. Ukihile Maridi ngomunye wamalungu omphakathi ase-Northern Cape osekuphele iminyaka belinde solokhu babhalisela izindlu zomxhaso. Lona wesifazane ongumama weingane ezine useneminyaka engaphezulu kwe10 ehlala emjondolo yalapha eMadiba Park. Isimo abahlala kuso kule ndawo asimjabulisi neze. I'm here for about 10 years. And there's no changes in this place. No changes at all. Nothing at all. Nothing at all, because no water, no toilets, no electricity. So we can't do anything. So I'm not happy. Now President is coming. See, he is coming because of the votes are here. You see, he wants us to vote for ANC because even that houses, maybe he will build the house, maybe he won't. Just because of the votes are here. Now President is coming. Amalungu omphakathi wakulendawo athi asethembele kumengameli wezwe njengoba izohambela eKimberley kusasa. President must make sure that we get our places and then they build those houses if they can. Uhulumeni wesifundazwe unethemba lokuthi uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lweyigidi zamarandi luzokwazi ukulawula ukusilela emumva kwezindlu zomxhaso kahulumeni Northern Cape. This is a project that will actually focus on giving houses to those who've been longing to have houses for quite some time, but also as part of our commitment as a sixth administration, it's a project that looks at eradicating informal settlements in the province. Zingaphezulu kwe160 izigceme zezindawo zemjondolo ezisesifundazweni iNorthern Cape. Kwezemidlalo uHugo Bruce ocija iBafana Bafana ukhale ngamathuba okushaya amagoli ayekwe yiqembu lakhe emva kokuthi liguqiswe imali ngamagoli amabili eqandeni emidlalweni weAfrica Cup of Nations izolebusuku. Umqeqeshi welakuleli ke uthi umdlalo wabo neNamibia ozoba ngesonto kufanele ukuthi bawunqobe noma kanjani ukuze phela bezoba semathubeni okudlulela ke esigabeni esilandelayo kulomqhudelwano. But Modiba picks up the pieces. Njengoba ibifuna ukunqoba emidlalweni wayo wokuvula emqhudelwaneni, iBafana Bafana iqale kahle emidlalweni wayo nemali yize omabili amaqembu edlale ngokulingana esombeni sokuqala kodwa lakuleli lona elikhanda amathuba okushaya amanqaku njengoba lizela bekelwe emlotheni kodwa lahluleka ukuthola igoli. Kuvele kwanzima kakhulu kwelakuleli esombeni sesibili njengoba lingenelwa amagoli amabili emzuzweni eyisithupha emva kokuhluleka ukudlala kahle kwabadlali abadlala emumva. First of all, I think I have to congratulate my team for the performance of today. I think we lose the game in two facts. First is missing the penalty. Secondly is the physical power in duel the second half of Mali. iBafana Bafana izo emidlalweni wayo nomakhelwane Namibia ingafuni lutho kepha ifuna ukunqoba kuphela njengoba ukudliwa kwayo kungase kuyenze iphume emqhudelwaneni. Now we play against Namibia. Yeah, we have to win that game. I think if we have a draw, it will be difficult to go through the group stages. So we have to win that game. Okungenana amaphuzu amane emidlalweni yayo emibili esele engayisiza iBafana Bafana ekudluleleni esigabeni somkhumla jezi kanti futhi ukushaywa kwayo imali kungase kuyenze ibambe iqine ekuqhubekeni kwayo.
Emidlalweni ke we-AFCON oqhubekayo njengamanje mbukeli Morocco itholana phezulu neTanzania enkundleni iStade de San Pedro eIvory Coast. Ake siucoshe bukhoma lo mdlalo. Not the best of balls for Chibi. So Mohamed Chibi in at left back because Nosser Mazraoui is injured and likely to miss the first 2 games. Atiat Allah also injured. We will take a cooling break in a steamy San Pedro. Not much to talk about, Amanda, but Tanzania would be the happier of the two. Absolutely. The defensive organization, once again, I think for me has just been... Ke mbukeli sabambene ngeqanda neqanda ngale umbukelo ke umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu noThini wakantsheza. Ngikubingele umbukelo emakhaya ngiphinde ngikwamukele ezi-17 kumasingana ake sibheke isimo sezulu ukuthi sime kanjani ke namhlanje kusihla uzoqaphela ke mbukeli sisakhona ke lezi imvula ezinamandla ezithanda ukuthi ilindeleke nje ikakhulukazi ngempela eMpumalanga yezwe kuyana kanjalo enyakatho yezwe. Kanti ke futhi nakusasa singaphinde siwalindeleke nje lamathutshana emvula ngatheni kakhulukazi ngempela kwelika Mthaniya kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga. Kanti ke lithanda ukuthi nje lizigqwagqwa ngamafu ke eGauteng sakhona ke nalamathutshana emvula angasalindeleke ke nakhona. Kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha na South African Weather Service simi kanje uzoqaphela ke nje mbukeli kakhulukazi ngempela mawulapha na kokapa lodumo ulwandle lithanda ukuthi nje lithukuthele. Kanti ke sakhona ke naloko kudumo obunobungozi obulindelekile nje ikakhulukazi ngempela koMahikeng kuyana kanjalo lapha na sakaza ilindele ke nje leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi iqinise kakhulukazi ngempela esifundazweni kwaZulu-Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga. Kanti ke nakusasa ke ulwandle ke lisathanda ukuthi nje luthukutheleke ngempela kokapa lodumo hambisana nawo ke lo moya kuvunguza ngamandla ongadala wona kumlilo wamadlelo. Kanti ke futhi sisakhona ke leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi iqinise kakhulukazi ngempela ePolokwane. Kanti ke amazinga ukushisa aphansi kusihle kakhulukazi ngempela masibheke ukapa lodumo khahlisa ingubo ke ngo20 khahlisa ingubo njalo ke lapha ko Uppington ngo23 kanti ke Goli koSoweto kanti yaduma liyakubuza ukuthi ngokubo ngake ngo12 libuze njalo ke lapha koMnambithi ngo10 kanti ke Mgungundlovu lithanda ukuthi nje libandeke futhi ke ngo12 eThekwini lime nje ku18 kanti ke lithanda ukuthi nje lifudumaleke ngempela koGqeberha ngo17 kanti ke kusasa ngempela liyashisa izulu ekapa lodumo ngo35 shise njalo ke Uppington ngo26 kanti Goli koSoweto lifudumele ngo26 masibheke nje ngempela lapha eClermont kwaMashu eMlazi sanda ukuthi nje liphole ngo23 fudumeleke naseGqeberha ngo24. Isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngeintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli siguqisi lapho ke besikuphathele zona namhlanje kusihla kusasa abakhona ke oza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.